if they're a bad actor and they're banned from 5G, why are we allowing our universities and research institutes to do work with them that they then patent? Well, I think we will work very closely with the academic sector, including post-secondary institutions who may be advancing research in conjunction with Huawei. But at the end of the day, we will continually reassess any activity advanced by this state actor, and where appropriate, take the necessary steps to mitigate any potential risk to national security. Did you look at it when you were doing it? Did you say, hey, maybe we should, when you were doing your assessment? Well, I think the primary focus of this statement of intent, and there will be legislation forthcoming, which I'll expand on in a moment, was looking at the equipment and the technology as it related to potential threat in telecommunications, because Canadians depend on this technology for their everyday lives, but continually reassessing any activity by the state actor is something that, or by this actor I should say, I beg your pardon, is something that we'll remain vigilant about. Okay, great. Okay, thanks, Bob. Two quick ones for you. The sure. Zahid bill, just trying to gauge, do you support Mrs. Zahid's bill about duty of candor with CSIS? The first thing I would say is that the service has made strides in its duty of being candid and forthright with the court since a decision that was issued by the federal court, now I believe it was roughly a couple of years ago. And that is incredibly important work because we know that in order to maintain trust and confidence in our institutions, there's a need to be transparent and accountable, and the courts have made that point, and the service is working very closely with the court to ensure that we are adhering to those principles so that we can keep Canadians safe, but to do it in a way that is consistent with the Charter, in a way that is transparent. And to the extent that Ms. Zahid's bill, private member's bill, is an effort to raise awareness about the importance of being transparent, about the importance of the duty of candor, I think that is something that all Canadians can rally behind. In terms of its operationalization, in terms of its details, it's just been released this morning, so we would want to dive in before passing any immediate comment. Raptors, there is a move to ask for a National Gun Awareness Day in Canada. I believe there's one in the States. This is news to me, it's all brand new, but I believe the Raptors are asking for that. Do you have any thoughts on the matter? Do I have any immediate reaction? Yeah. The more awareness and activism that we can see in the space of reducing gun violence, the better. I mean, I applaud everyone, including the Raptors, for getting behind the important work of eradicating gun violence from our communities. And Bill C-21 has so many provisions which are in furtherance of that ultimate goal, like putting in place a national handgun freeze, like tackling organized crime by raising maximum sentences against organized criminals, like tackling gender-based and domestic violence in connection with guns. Bill C-21 does all those things, which is why I'm going to continue to call on all parliamentarians to read the bill, debate the bill, and pass the bill as quickly as possible. But no day in June set aside for National Gun Awareness, like in the States, no move from that? I mean, I think we're at a juncture right now where more awareness and more activism is better. And certainly I applaud the Raptors and anyone who stands up to say that we need to shine a greater light and to unite all Canadians behind this work should be applauded. Thanks very much. This is Zahid's bill for duty of candor on CSIS. It's a private member's bill. Just wondering, do you support her bill? Just trying to gauge. So I haven't really read the details of the bill, but I do acknowledge that we always need to strive to add transparency and accountability, especially with government institutions that have a lot of authorities and have a lot of force. So I will look into it. I haven't seen it, but I support the idea to achieve more transparency. Thank you. Pour la file devant les bureaux de Service Canada, c'est pas garocher d'un bord puis de l'autre. Ouais. Beaucoup d'angoisse par rapport au voyage. Est-ce qu'on aurait pu prévoir cette situation-là, selon vous? Absolument.
Tout ce qui est passeport, premièrement, on sait que le fameux passeport de 10 ans, a été mis en place en 2012. Donc, c'était prévisible qu'en 2022, il y aurait une énorme demande de renouvellement de ces passeports-là, d'un. De deux, lorsqu'on sait que la pandémie achève, que les gens vont vouloir recommencer à voyager, c'était encore prévisible que la demande serait forte. Et là, ce qu'on voit, c'est totalement inacceptable. On n'a vraiment pas de service du côté de Service Canada. Il y a même des fonctionnaires qui réfèrent les citoyens au bureau des députés. Du côté des députés, on avait un service, mais là, on n'a même plus de service, nous non plus. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. On doit avoir justement du monde qui vous appelle un peu en panique. Oui, absolument. Moi, juste dans Charlesbourg, j'ai 15 dossiers actuellement d'ouverts, plus tous ceux qu'on a traités déjà, tous mes collègues, c'est la même chose. On a des citoyens qui viennent nous voir, ne savent plus quoi faire, attendre les renouvellements des passeports des enfants, puis là, on voit bien qu'ils ne pourront pas aller en vacances comme ils avaient prévu. Alors que normalement, on le sait, quand on donne une date de départ en vacances, quelques semaines avant, on a notre passeport, mais là, il n'y a rien qui fonctionne. Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour Il y a une des choses qu'on a appris, c'est qu'il y a 60 des employés qui ne sont pas encore retournés physiquement au travail. Ça peut être une des réponses, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il faut traiter les dossiers, il faut traiter les papiers, traiter physiquement les passeports. Et lorsqu'on est en télétravail, ça ne peut pas fonctionner ou ça limite grandement la rapidité. Ça, c'est un des facteurs. J'ai posé souvent la question au comité des opérations gouvernementales concernant le retour au travail. Et le gouvernement disait, chaque département décide de le faire à sa façon. Mais là, à un moment donné, on voit que ça ne marche pas. Il y a plusieurs autres départements qui ont des problèmes, dont celui de l'émission des passeports. Eux disent, on prolonge les heures, le monde revient au bureau, on engage plus, on fait de l'overtime, excuse-moi dans l'anglais. Qu'est-ce que... Toutes les mesures qu'il faut vraiment qu'il y ait, premièrement, une autorité au niveau du gouvernement qui dise qu'il faut mettre une priorité. Lorsqu'on priorise, on envoie des employés supplémentaires, on s'organise de prendre des employés de différents autres ministères pour les employer en renfort, parce que là, il faut donner le service. Et de toute façon, on voit, c'est la même chose dans les aéroports actuellement, il manque de personnel un peu partout, c'est vraiment désorganisé. On a un problème généralisé de désorganisation. Les pistes de solution, c'est de prendre le problème et de le régler. Et ça, encore là, c'est le leadership du gouvernement, des ministères concernés qui en dépend, et des hauts fonctionnaires, toute l'équipe en dessous. Merci. What do you think about the Chinese People's Liberation Air Force's moves against our maritime patrol plan? I think it's very concerning. I think it's very concerning, and but they're showing increasing, it would appear, aggression against Australia, the United States, Canada, Taiwan. So we're watching closely, and I know the minister has some meetings in Singapore next week and in Brussels. No doubt these will be topics of conversation. It's hard to put fighter cover on a maritime patrol plane for a lot of physicality issues, fuel burn, slow speeds, and so on. Are we getting to the point of risk for our air crews, or I think everyone agrees the mission is viable, but Yeah, risk sometimes is hard to assess, but certainly increased concern and increased monitoring, and we may see the government taking steps to make it more known that they see what's being done and they see it as a threat, which it is. And this style of intimidation, and I'm also seeing an increase in social media pushback against our allies from China, quite directly. These are signs of them wanting to intimidate, and it's really important we stand strong and stand with our allies to deal with it. I have to run to committee. Thank you. The budget bill seems to be that it may violate international law with the movement of Russian assets. The seizing of Russian assets and moving around, that appears to be contravening international law should the budget be approved. As International Trade Minister, you got any concerns about that? Well, what I think we ought to be doing as quickly as we possibly can is passing the budget legislation. The budget legislation is doing some really important things to invest in Canadians, whether it is housing supports or supports for small businesses, so what's really important is getting that budget bill passed. So you're okay? Contravening international law could be an okay thing for some people. Given we always follow the rules. We always take our international obligations very, very seriously. Thanks. It's
that Russian asset redistribution could be against international law. So do you have any concerns about approving a budget bill that goes against international law? Well, I note that it was something that was not flagged during the committee study process. I saw the story, I read it with interest, and it's something that I'm interested in learning more about. As I say, it wasn't something that was flagged during the study process. Is it hard to go through a budget bill that has so many pages and so many different riders on it? I mean, it certainly is. I know that clause did get some media attention during the course of the study, and in advance of that, it was something the government had been very kind of clear about. But these particular concerns hadn't surfaced during the course of the study of the bill. So, last question I'd ask you is given everything that's going on in the world, and given redistribution of Russian assets affects a small amount of people, is it worth going against the international law process and just saying Canada should go alone on this, or should we find a middle ground? well, respecting international law certainly does matter. And as I say, this wasn't something that came up through the committee process, but it was something that I read with interest when I saw that story today. I think it bears taking a look. We're also in a very extraordinary time, and I think we need to think critically about how we want to respond. And I think that requires respect for international law, and at the same time, I think there have been a lot of attempts to try and rein in President Putin's behavior according to the rules and playing nice, and we are where we are because he doesn't respect a lot of that stuff. And so I do think it's a legitimate question how you balance out the need to try and get the attention of a man like Vladimir Putin, and also not ourselves undermine the very international rules-based order that we want to defend. So it's a conversation I wish we had had the opportunity to have during the course of studying that bill. As I say, it's a concern that's come to light retrospectively, and so it's something that I think is worth following up on. Thank you for stopping. Great to see you. Thank you. Hi, Minister. Good afternoon. We're asking about the soccer game that's been canceled. What do you make of Soccer Canada? Is this organization should be blown up? It seems surprising that an entire men's national soccer game is canceled because of contract disputes. Well, like in any contract disputes, we wish that both parties go back to the negotiating table and that they reach an agreement. Of course, Canada wants to cheer on their team, and hopefully they can get prepared for their World Cup. Thank you. We've seen 2 strikes. Ashley Burke has reported on the Iranian game. You know that was a bad idea, right? I think everyone agrees on that. So we've seen 2 strikes in just a month and a half with these folks. What do you think should be fixed here? Well, like I said, this particular question is a labor contract issue. So in any contract issues, it's both parties that need to negotiate. About the Iran game, Canada Soccer ended up making the right decision. So we'll see what happens in the next few days. Thank you very You're the much. minister. Should they have their wings clipped? Should they have their funding threatened? Soccer Canada, we've seen the soccer game canceled. Should Soccer Canada be dealt with? This is 2 strikes after the Iran game. I'm just perplexed about this. What do you think? I support the athletes' ability to negotiate. I think it's important that athletes have a voice. I was a strong advocate for athletes when I was chair of the Athletes Commission with the COC, and I think athletes, when they have the opportunity to stand up for themselves, they ought to. Mais tout d'abord, vous avez dit qu'il faut agir rapidement avec C21. Je voudrais avoir des précisions sur cette espèce de timeline. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Mais le timeline pour le projet de loi C21, dans mon avis, est aussi rapidement que possible. Aussitôt que possible. Il faut lire, il faut débattre et il faut passer ce projet de loi parce qu'il y a des menaces, il y a des tragédies toujours dans nos communautés. C'est urgent. Donc, je suis toujours prêt pour travailler ensemble avec tous les députés, même tous les sénateurs, quand on arrive à cette étape. 24/7, je suis prêt pour prendre des questions, je suis prêt pour trouver des solutions concrètes, mais il faut passer ce projet de loi aussitôt que possible. Le plus rapidement possible, c'est quoi? C'est fin septembre? Mais écoute, tout est possible avec la collaboration dans la Chambre des communes. Okay? Ça, c'est les raisons que je soulignais toujours
nos efforts pour travailler ensemble en étroite collaboration. Et il y a beaucoup d'appui pour ce projet de loi. Les survivants, les chefs de police canadiennes, les communautés qui représentent les municipalités. Juste les dernières semaines, j'étais au Regina avec les maires et les mairesses qui représentent les communautés. Il y a beaucoup d'appui pour ce projet de loi. Pourquoi? Parce que le gouvernement a écouté et respecté le conseil de tout le monde qui nous sommes prêts de travailler avec. Bon, M. Mendicino, vous dites vouloir agir rapidement pour l'entrée en vigueur du jeune sur les armes de poing, notamment en passant par des modifications réglementaires. Oui. Ça prend, de ce qu'on comprend de votre cabinet, 30 jours parlementaires. Oui. Donc, ça ne va pas se produire avant la fin septembre que ma collègue évoquait. Donc, pendant ce temps, les ventes de points explosent. Alors, je veux dire, comment est-ce que les gens peuvent voir que vous allez assez vite? Mais avec la collaboration avec tous les députés dans la Chambre, chaque jour, je reviens aux Chambre, je demandais pour le temps. On avait essayé, juste le dernier vendredi, de commencer le débat sur le projet de loi C-21. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les chicanes de les conservateurs. Ils avaient lancé des tactiques de délai parce qu'on avait réservé un temps le dernier vendredi, mais le débat n'est pas commencé. Pourquoi? Les conservateurs ont bloqué nos efforts. Donc, il faut arrêter avec les jeux, il faut lire, il faut étudier le projet de loi, il faut débattre le projet de loi et il faut passer ce projet de loi aussitôt que possible. OK, mais je reviens avec les modifications. J'en ai deux. OK, vas-y. Oui. Sur les modifications réglementaires, on nous parle de fin septembre, mais si vous voulez vraiment agir plus rapidement, pourquoi ne pas agir par décret? Mais écoute, on a déposé le projet de loi et en même temps, on avait déposé les changements à les règlements qui est sous la loi les armes à feu. Donc, avec ces deux mesures, on peut agir avec urgence. Mais les décisions des processus, c'est dans la Chambre. C'est dans les mains des députés. Donc, je vais continuer de pousser sur notre côté de le gouvernement. Il faut commencer le débat, l'étude de ce projet de loi aussitôt que possible. Okay. Et puis, on a des policiers qui nous indiquent qu'il y a une très faible proportion d'armes à feu qui sont acquises légalement, qui se retrouvent dans les saisies, que la majorité viennent des frontières, du trafic illégal et tout. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de vous en prendre à la mauvaise cible? Donc, c'est une préoccupation, les sources les armes à feu illégales, et le projet C-21 s'attaque le criminel organisme. Par exemple, on montait les sanctions contre les criminels organisés. On a donné plus des autorités pour les forces policières, par exemple, dans le contexte de surveillance avec des nouvelles puissances dans le wiretap contexte. Et ça peut prévenir la violence dans la première instance. Et finalement, on a lancé un programme pour prévenir la violence en partnership avec les communautés, avec les leaders de la communauté. Donc, il faut avancer avec une stratégie compréhensive pour attaquer les criminels organisés, avec un effort à la frontière pour arrêter les trafics des armes à feu illégales et en même temps de travailler ensemble avec la communauté. Merci beaucoup.